This is a Red FM Vancouver podcast. Make sure you hit subscribe for more great content. For further info, log on to redfm.ca. ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਚੈਰਿਟੀ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਆਲਮੋਸਟ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ, ਇਹ $900 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਚੈਰਿਟੀ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਸਬਸਿਡਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਰੈਕਡ ਨਹੀਂ, 2 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕੀ ਹੈ? ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਿਲ ਮੋਰਨਿਊ 57 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਰਬਪਤੀ ਹਨ, $50-60 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵਰਥ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਉਹ ਡੁੱਬ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਕਈ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਐਥਿਕਸ ਦੀ, ਅਖਲਾਕੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤੀਜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਇਹ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲ ਮੋਰਨਿਊ ਨੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦਾ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਹੀ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਮਿਸਟਰ ਪੋਲੀਵਰ ਹੋਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਵਰਨਾ ਟੈਕਸ ਰਿਫਾਰਮ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਸ਼ੇਅਰਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਦੋਂ 40 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੰਬਰਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਨੰਬਰਡ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਮਕੇਨ ਫਰੋਜ਼ਨ ਫੂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ C-27 ਲੈ ਆਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟੋਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੋਰੀ ਮੋਰੀ ਫੜ ਲਈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਪੋਲੀਵਰ ਹੋਰੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਹਾਈ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਿਲ ਮੋਰਨਿਊ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਖੁਦ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਆਪਣੀ ਪਾਕਟ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚੇ ਸੀ, ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਫਸੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਬਲਾਈਂਡ ਟਰਸਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਲਾਈਂਡ ਟਰਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਐਥਿਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨੰਬਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਇੱਕ ਲੂਪ ਹੋਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਈਂਡ ਟਰਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੈਸ ਪਿਆ। ਟਰੂਡੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਐਮਬੈਰਸਮੈਂਟ, ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਹੀ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਬੰਗਲਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ MP ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਚੈਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੈਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਸੇ ਹੀ ਮਹੀਨੇ $3 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਸੀ। ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ, ਪਰ ਉਹ ਦਬਦਬਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਹੀ ਚੈਰਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। 2017 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ $41,000 ਦਾ, $41,362 ਜਾਂ $366 ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਟ੍ਰਿਪ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਨੀਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਐਕਵਾਡੋਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਕੀਨੀਆ ਗਏ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀਨੀਆ ਵਗੈਰਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਏ। 5 ਸਟਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ। 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਗੱਲ ਆਈ ਗਈ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਜਦ ਵੀ ਸਕੈਂਡਲ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਸੇ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਚੈਰਿਟੀ ਦਾ $41,366 ਦੇਣੇ ਆ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਚੈੱਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਖਰਚੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮਿਸਟਰ ਪੋਲੀਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 37.5 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ
ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਇਸ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ। $41,366 ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਕਾਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਫੂਡ ਤੇ ਹੋਰ ਲਗਜ਼ਰੀ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਭਲਾ ਕੌਣ ਦੱਸੂ? ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਬਿਲ ਮੋਰਨਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀਆਂ ਤਾਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਭੰਨੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਫਿਕਰਮੰਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਇਹਨਾਂ ਲਿਬਰਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਲਾਕੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹਰ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਐਤਕੀ ਦੀ ਵੀ ਚੈਰਿਟੀ ਵਾਲੀ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਡੁੱਬੂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫਾਰ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ, ਇਨਕਲੂਜਨ ਤੇ ਯੂਥ ਦੀ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਕੁੜੀ ਆ, ਪੰਜਾਬਣ ਕੁੜੀ ਬਰਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਝੱਗੜ, ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਬਲੀ ਨਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁਣ ਬਲਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਝੱਗੜ ਨੂੰ ਬੱਸ ਹੇਠ ਸਿੱਟਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਦਸਤਖਤ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਤੇ ਬਿਲ ਮੋਰਨੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬਣ ਕੁੜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਨਾ ਮੜ ਦੇਣ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਪਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਲੋਕੋ, ਖਬਰਦਾਰ ਰਹੋ, ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਨਾ ਦਿਓ। MP ਮਾਈਕਲ ਬਰੈਟ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਐਥਿਕ ਸ਼ੈਡੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਐਥਿਕਸ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਲੀਡਸ ਗ੍ਰੀਨਵਿਲ ਤੋਂ, ਥਾਊਜ਼ੈਂਡ ਆਈਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਉੱਥੋਂ MP ਨੇ, ਰੀਇਲੈਕਟ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ੈਡੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫਾਰ ਐਥਿਕਸ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸਰਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਾਈਕਲ ਬਰੈਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। Mr. Barrett, good morning. Good morning. So what do you make of this We Charity scandal now? At what stage we are standing at this point in time? Well, we learned yesterday that the Minister of Finance had accepted $41,000 in an illegal gift from this organization. They paid for his travel to foreign countries, and this is against the Conflict of Interest Act. Yesterday, 2 years after he took the trip, and on the same day that he was to appear and testify under oath at the Finance Committee, he wrote a check for $41,000 and said, well, sure, I took the trip, but I'm sorry. So nothing, let sleeping dogs lie, which of course is completely unacceptable for a minister to repeatedly break the Conflict of Interest Act. We've today written to the Ethics Commissioner again, and the minister is already under investigation for breaches of the Act. Mm-hmm. And we're asking the minister or the commissioner to further investigate him. Any minister who has been found to have broken the Act, who is under investigation and has admitted to breaking the Act, should resign. Tell us a little bit more briefly about 2017 fiasco when he sold his shares and he was about to bring that small business taxation bill C-27. Well, that's exactly right. And the conflict, the conflict suggested there was that the minister had a private interest that he would further through his ministerial portfolio. However, he was also found to have broken the act when he failed to disclose that he had a villa and a company in France. And mm-hmm. So it's not just one issue with this minister. Now, the fear is that he's going to probably sacrifice Baldish Chagger, the Minister for Youth. He's trying to throw her under the bus at this point in time. Do you think that Chagger has the power to make her own decision independently for this funding? This is it's disgusting, to be honest, that you have the Minister of Finance blaming a junior minister, Minister Chagger. She's the Minister for Youth, Diversity and Inclusion, and her portfolio is under Heritage. So to say that this minister, Minister Chagger, would have had complete autonomy, she
she could independently bring a $912 million deal to cabinet, and that the finance minister bears no responsibility for its passage through cabinet is utterly ridiculous. This is not an issue that rests solely with Ms. Chagger. The finance minister and the prime minister are absolutely implicated and responsible. Telling you the truth, the first time in 2017, I thought when I heard all this that, finance minister cannot be corrupt. But this time, people's opinion is changing. And do you think that the prime minister and the finance minister both have conferred before they given this funding to the subsidiary of B Charity? Well, we don't know the timeline, and that's why it's so important that now we have the ethics investigation. We also have the investigation at the Finance Committee that will have the Prime Minister and his Chief of Staff both testifying. Every time we get new witnesses in front of the committee, we get new dates. And, when we had the minister at the committee, the diversity minister at the committee, she said she hadn't spoken to We Charity before they sent before the meeting about the proposal, and then we learned a day later that she had talked to them. She had talked to them before. So it's every day we learn new things, and so we're going to have to find out when the Prime Minister has to swear under oath that he will tell the truth, what exactly he knew and when he spoke to this group. Well, unfortunately, your party doesn't have really a permanent leader yet. You're going through your leadership campaign, and, it's a difficult time for the Canadians. Don't you think that it's going to impact this investigation because you don't have a committed, elected leader yet? RCMP should be investigating this. Yeah, so we've referred the matter to the RCMP for their consideration. So the police can make a determination if an investigation needs to commence and if charges need to be laid. But we're using the parliamentary committees that are available, and these committee meetings will unfold over a number of weeks. The Ethics Commissioner report will not be back for some months, but the House of Commons will resume in about 2 months' time. That's when Parliament will reconvene. And so once we've heard testimony from the Prime Minister and from his key advisors, once these parliamentary committees have concluded their work, once we've heard back on whether the RCMP will proceed, I think that we'll be in a much better position to present different options to Canadians. Well, your party, some reason, is concentrating more on Bill Morneau than the Prime Minister himself. That's her third kind of time that he has an infraction of this ethical behavior. Right, and we have that testimony from the finance minister. He was set to appear, and that's why more of these revelations came out, and why today we're looking for finance minister's resignation. And we'll see what comes out next week when in the following week when the Prime Minister testifies at committee. And I'm sure there'll be a greater focus on him going forward as we get more details about this giant scandal. But if push comes to shove, are you prepared for the next election? Do you have money? So in my riding, we're prepared to run an election. Our party is in good financial shape following the last election, but right now that's not our focus. When the government falls, we'll be ready to field 338 candidates across the country. But right now we're using those parliamentary tools that are available to us, and the other opposition parties agree that that's the best path forward. Justin Trudeau was reduced to a minority. We have a united opposition. So the official opposition and the other opposition parties are moving together with these committees and with these studies, and that's the path forward right now. Because some of your party members have agreed that Trudeau has done a good job during the pandemic, but he has ethical problems.
Right, and it's really unfortunate when we have all parties in the House working together on this health crisis, and all parties voting together in the House to get relief measures to Canadians, and then we have the Prime Minister and the Finance Minister walking into another scandal and embarrassing Canadians, looking to give $1 billion sole-sourced agreement to this company with which their family members are working for them. Their family members are getting paid by them. They've accepted trips from them, and so this is a problem of the making of these gentlemen. And the opposition wasn't looking for trouble, but it seems that Justin Trudeau and Bill Morneau just can't help themselves. Mr. Barrett, thank you very much. I really appreciate your time this morning. Yeah, thank you. Take care. Bye-bye. Michael Barrett, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਡੋ ਐਥਿਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਨ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MP ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕਾਫੀ ਪਰਸਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਮਿਸਟਰ ਪੋਲੀਵਰ ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਮਾਈਕਲ ਬਰੈਟ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਿਸਟਰ ਸ਼ੀਰ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਡਿਸਗ੍ਰੇਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਿਸਟਰ ਮਕੇ ਤੇ ਪੀਟਰੋ ਨੀਲ, 2 ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਨ ਸਰਦਾਰੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਟਡ ਤੇ ਇਲੈਕਟਡ ਲੀਡਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕਦਮ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਥੀਕਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬਣ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਕੁੜੀ ਬਲਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਚੱਗੜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਲੀ ਉਹਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਉਸ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦੇਣ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਅਕਸਰ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬਲੀ ਕਿਹਦੀ ਦਈਏ। ਸਮ ਹੈਡਸ ਗੋਨਾ ਰੋਲ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬਣ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਯੂਥ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਥ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਜੂਨੀਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਕਲਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਕੁੜੀ 'ਤੇ ਸੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੱਸ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ, ਫੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰੇਗੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਆ, ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਜਾਨਾ ਭੁਗਤਣ, ਨਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਬਲੇਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। Thank you for listening to another Red FM podcast. Don't forget to hit subscribe and check out our Red FM Canada YouTube channel. For further info, log on to our Red FM social media platforms or visit redfm.ca.